Hello, hello. Yes, Inka. Increase the voice, increase. Board is sensible. Yes. Ma'am. ఎంతసేపు మాట్లాడతావు? ఒక్కొక్కసారి నాయిస్ వచ్చిందో నా యాక్షన్ ఎట్లుంటుందో నాకు కొన్నిసార్లు నాకు తర్వాత తెలుస్తుంది. అవుట్పుట్ వచ్చిందాకా నాకు తెలీదు. నలుగురు లాగి పెట్టి ఒకటి వేసేదాకా కూడా నాకు సంబంధం లేదు. నెక్స్ట్ టైం నన్ను ఇన్వైట్ చేయరు, పర్లేదు. బ్రహ్మాండంగా నాకు కాలేజ్ ఉంది హైదరాబాద్లో, అక్కడైతే ఎలిమినేట్ చేయరు కదా. అమ్మాయి ఎందుకు అంతసేపు మాట్లాడుతావు నువ్వు? విల్ యూ హ్యాండిల్ ద క్లాస్? జస్ట్ we all the teachers we left for some time. We will give you the session. Just hand over the session and just control this mob for at least 10 minutes. How difficult it is? The purpose of traveling from the long distance is to educate you people, to share the knowledge, to transform the knowledge. That's it. మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే కంట్రోల్ ఎవరు చేస్తారు తెలుసా? మన ముందు 100 గొర్రెలు వెళ్తుంటే ఆ కట్టె పెట్టుకొని గొర్రెల కాపురి కంట్రోల్ చేస్తుంటాడు. పర్పస్ ఉంది అక్కడ. అవి ఇమ్మెచ్యూర్ కాబట్టి అర్థం ఉంది. ఆర్ యూ ఇమ్మెచ్యూర్? యు ఆర్ ఆల్ ద మెచ్యూర్డ్ పీపుల్. ఓకే, నౌ it's the time to once again join with the you people with a happy mindset, because even though the temperature is high, but not my mindset. Here I started how to find the particular integral when the right side is e power ax. Here the most important thing is, here
We are going to substitute. What is the value? We must replace D equal to A. That is the most important thing. When you replace D equal to A, it falls under two cases. What is the case one? What is the case one? The denominator, find its value. No worries. All happy. If the denominator is 0, then you must split f of d into factors. Split f of d into factors. Now, which factor is not 0? When d equal to a, you find its value. Which factor is 0 when d equal to a? Then we must apply the formula. What is the formula? 1 by d minus a whole power r e power ax equal to x power r by r factorial e power ax. Okay? Now, see. I will solve the first problem completely. Concentrate. What is your name? ఇక్కడ సెకండ్ బెంచ్. శివ వస్తే పడతాయి, పరువు పోతుంది అందరి ముందు. ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే తెలియవు. స్టూపిడ్. సెట్. సాల్వ్. Okay, what is given? What is the given differential equation? This is in which form? Y equal to, because it is very good, it is non-homogeneous. Fine. Okay, YC. What is the auxiliary equation? F of m equal to 0. M square plus m plus 1 into, you know how to write the auxiliary equation. How to write the auxiliary equation? Replace d by m. What is the auxiliary equation? M square plus 3m plus 2. What are the roots? M plus 1 and m plus 2. That is m equal to, what is YC? If the roots are real and distinct. C1 plus, okay. You may find the roots by the calculator also, by your scientific calculator. Okay. What is the equation? D square plus 3d plus 2 into y equal to e power 4x. How to find yp? 1 by, yes. If you want to find the particular integral, just transfer the LHS to RHS first. That is the most important step. By moving d square plus 3d plus 2 to right side. Okay, dear students, here what is the a value? A value. Now substitute d equal to 4 in the denominator. Now what is yp? Now what is yp? Yp equal to, tell me, 1 by 4 square plus 3 into 4 plus 2 into 16 plus 12 plus 2 30, and finally y equal to yc plus yp. You must join complementary and particular. Complementary and particular. What is the complementary? Plus e power 4x by 30. E power 4x by 30. Okay. And the most important thing is
If you substitute d equal to 4, the denominator is not equal to 0. Case 1, the denominator is not equal to 0. No need of splitting the factors, nothing. Happily you can accept the value as output. Take. Substitute d equal to a in the denominator. Antena? Zoom. Someone who is in the front side, can you please zoom the screen? Zoom out or zoom in? Zoom in. Once again, words are coming. Next. Next, second question.
Solve d square plus 16 into y is it homogeneous or non-homogeneous? What is the solution? Y equal to yc plus yp. M equal to, ma'am, in the middle row few students are disturbing, ma'am. Can you please check? 6th, 7th, 8th rows. Some are very smart, hiding their faces and disturbing. అక్కడ నుంచి చాలా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. 3 rows చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నాయి మేడం. The remaining people are okay. I am able to observe. ఇక్కడే వస్తుంది చాలా. సరౌండింగ్ అంతా 4-5 benches. Right side is negative. What are the roots? Hello, what are the roots? Plus or minus 4i. What is the real part? 0. Imaginary part 4. What is the complementary function? Tell me. E power 0x c1 cos 4x c2 sin 4x. Now yp yes, what is the particular integral value? Answer 32, right. Minus 4 whole square plus 16 e power minus 4x, 16 plus 16 e power minus 4x e power minus 4x by 32, y equal to yc plus yp. Okay, exponential, very easy. Now I will discuss one problem. The denominator is 0 also. If the denominator becomes 0, we will solve one problem and we will go to sin and cos type 2. Yes. Anybody wants explanation? Are you clear? Yes. Okay. Everyone, once again I am revising this. Please be concentrate. If right side is positive plus 16, what are the roots? Chapali. Plus or minus 4. If right side is negative, keep this point in your mind. If right side is negative, positive only. Roots also positive. Plus 4, minus 4. But if right side is negative, you have to add I.
plus or minus 4i. Okay, next. Find the particular integral of okay, yp equal to yes. Start. What is your observation? If you substitute d equal to 2, what is the output? Ma'am. చెప్పాలా? Ma'am, tell me where is the confusion. I will explain here. రాసాము. అవును. అది చూసుకోకుండా ఈ రూట్స్ లో ఒక -4k చేశారు, +4k ఎందుకు చేయట్లేదని అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. Everybody, if you talk continuously, I cannot answer. Ma'am. This is 4i. Here we have two roots. One is positive, another one is negative. Two constants, C1, C2. C1 cos 4x, C2 sin 4x. ఇక్కడ ఏదైనా డౌట్ ఉందా చెప్పండి. డౌట్ ఎవరు అడగండి, నేను చెప్తాను. ఓకే, ఒక డౌట్ ఏంటంటే, సార్ వై యు ఆర్ టేకింగ్ d ఈక్వల్ టు -4? బికాస్ ఆఫ్ దిస్. వాట్ ఈస్ ద a వాల్యూ? సబ్స్టిట్యూట్ d ఈక్వల్ టు -4. ఇంకా అడిగింది ఎవరు ఈ డౌట్? ఓకేనా? వాట్ ఈజ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్? Is it clear now? Right. Stop talking. I hope you are clear, right? Stand up. Will you explain? Then right.
we are supposed to substitute what is the d value. If you substitute d equal to 2, the denominator, are you sure? Yes, the denominator is 0. If you substitute d equal to 4, if you substitute d equal to 4, yes, this is e power 2x by 0. It is not the answer. It is not acceptable because something by 0. What is something by 0? Infinity. In this case, okay. How to solve? Now it moves, it falls under case 2. Can you please read the procedure? If the denominator is 0, split. How to solve? Split f of d into? All of you say split f of d into? Now, d square minus 4 can be written as, tell me, d plus 2 into split f of d into factors. F of d into factors. Okay, next. Yourself, first bench, concentrate. Once again, get ready to substitute d equal to 2 in these factors. D equal to 2. Are you ready? If you substitute d equal to 2, what is output? It is a finite value. It is possible to substitute d equal to 2 in the first factor. But is it possible to substitute d equal to 2 here? What will happen if you substitute d equal to 2? 0. Yes, don't disturb that factor. Just hold it for some time. Here, if you substitute d equal to 2 in the first factor, it is giving a finite value. It is giving a finite value. But it is not possible to substitute d equal to 2 here in the second factor. Now, I am not disturbing the second factor. Okay. 1 by, may I know what is 2 plus 2? 4, okay. Treat the remaining terms separately. What are the remaining terms? 1 by d minus 2 into e power 2x. Yes, we have a formula. What is the formula? 1 by d minus a whole power r e power ax equal to x power r by r factorial e power ax. This is the formula. That is 1 by 4. 1 by 4. Here I will tell you a simple shortcut. Chudandi. What is the variable? E power 2x. E power 2x lo variable enti? X. X. Here what is the power of this term? 1. X power 1 by 1 factorial into, yes, e power 2x. That's it. X power 1 by 1 factorial into e power 2x. That is yp. Now, you may copy that. Take this. Sit. X power 1 by 1 factorial e power 2x. After splitting the factors, once again get ready to substitute d equal to 2. But it is possible to substitute d equal to 2 in the first factor, but not in the second factor. Endukante second one 0 istundi kabatti. Yes.
ఏం చేస్తున్నారు మీరిద్దరు? చదువుతున్నట్టు అనబడట్లే. ఓకే, రైట్. సపరేట్ చేయాలి ఫార్ములా కోసం. టు అప్లై ద ఫార్ములా వీ హ్యావ్ టు సపరేట్ ఇట్. R1. I will write. I will explain. I will give you few more examples. Next problem. And all of you, if you have any exercise problems or any problems, okay na, if you forward to through your class teacher, we will also forward the solutions. Okay na, if you practice, whenever you practice, if you face any difficulties, just you forward to us through your madam, we will find the solutions. Okay, next, type 2, sin ax or cos ax. What is the type 2? Sin ax or cos ax. Yes, what is the differential equation? F of d into y equal to sin ax or cos ax. Yp. Now, everybody, in type 2, you must replace d square by minus a square. D square equal to minus a square. In the previous topic, d equal to a. In the present concept, d square equal to minus a square. Once again, here we get two cases. First one, case 1. The denominator not equal to 0, find its value. Case 2, if the denominator equal to 0, then apply the formula. Here we have two formulas, 1 by d square plus a square sin ax equal to minus x by 2a cos ax. 1 by d square plus a square cos ax equal to x by 2a sin ax. Note this. And finding the value means sometimes we have to rationalize the terms. The rationalization, simplification, that is very easy. I will explain while solving the first problem.
Yes. What is the substitution here? D square equal to minus A square. D square equal to minus A square. And when the denominator is 0, you must apply the formula 1 by d square plus a square sin ax equal to minus x by 2a cos ax. 1 by d square plus a square cos ax equal to x by 2a sin ax. One by d square plus a square sin ax equal to minus x by 2a cos ax. 1 by d square plus a square cos equal to x by 2a sin ax. These are the very important formulas here. Solve. Yes. D square plus 3d plus 2 into y equal to sin 3x. Y equal to yc plus yp. Yes, I am giving as a class work now. All of you find the yc. I will handle yp. Particular integral I will do. yc మీరు చేయండి అమ్మ అందరూ. I will give the time. Yes. What is the auxiliary equation? Auxiliary equation m square plus 3m plus 2 roots minus 1 minus 2 roots minus 1 minus 2. What is the complementary function? c1 e power minus 1x, c2 e power minus 2x. That is very easy. Roots minus 1 minus 2. Correct. M square plus 3m plus 2. M plus 1 into m plus 2 equal to 0. M equal to minus 1, m equal to minus 2. Right. Okay. Now yp
Is it okay? Next, what is YP? 1 by into, yes, everybody, yourself, first bench. Stop writing and concentrate. Last benches, sir, స్టూడెంట్ సార్ వాళ్ళని కొద్దిగా మీరు రౌండ్స్ వేస్తుండండి, కొద్దిగా మీరు ఫ్లోటింగ్లో ఉంటేనే సెట్ అవుతారు. Substitute here, what is the value? That is minus 3 square, minus 9. Minus is separate, it is not for 3. Dear students, I have written like that, not ఇది కాదు, ఇది I am using the left side one. Okay, d square equal to minus, what is the value of a? 3 square. Okay, now one more thing, this is another case. Suppose if you are solving this problem, what is d square? Minus, okay, because this value is 4. Are you clear? Yes or no? Okay, right. Now substitute yp equal to 1 by, replace d square by minus 9 plus 3d plus 2 into sin 3x. Okay, 3d minus 9 plus 2, yes, adding 9 and 2, minus 9 plus 2, yes. Here in this trigonometric type 2, the important term is d square. What is the most important term? D square. The denominator will be simplified if you have d square terms, but here at present there is no d square. మనకు కావాల్సింది d square terms కావాలి, బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ d square లేదు. Now I will bring d square here. How? By rationalization. All of you, rationalization అంటే చూడండి. How you rationalize this term? Multiply and divide by a plus b. How you rationalize this term? Yes, multiply and divide opposite with this opposite term. Okay, now in simple words, I am looking for d square terms. Which terms? d square కావాలి నాకు. Now, okay, dear students, can you please rationalize here? If you rationalize, what will happen? You must multiply and divide by, yes, okay. Now
What is the numerator? Numerator 3D plus 7. Now multiply these two. Multiply these two. A minus B into A plus B, which is 3D minus 7 into 3D plus 7. 3D square minus into sine 3x. Now 3D plus 7 by 9D square minus 49 sine 3x. Now we are in a comfortable situation because what I am looking, it came d square. Once again use this substitution. Substitute d square equal to minus 3 square. Substitute d square equal to minus 3 square. What is the next step? 3D plus 7 by 9 into, what is this value? Minus 9 minus 49 into sine 3x. 9 nines are minus 49 into sine 3x. Okay. 3D plus సేవ్ అవుతుందా అది? అది నేను రాసింది సేవ్ అవుతుందా? అయితే ఓకే.
realized myself why I am not doing mathematics like them. I have everything equal కంపేరింగ్ టు దెమ్. వాళ్ళకి ఏవైతే ఉన్నాయో ఫెసిలిటీస్ నాకు అన్నీ ఉన్నాయని. హియర్ ఐ హ్యావ్ టు డిసైడ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్. అక్కడ నాకు ఏమనిపించిందంటే నేను ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి. నా చుట్టూ 6 మెంబర్స్, ఒక 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఒకటి పనికి మాలిన బ్యాచ్, ఒకటి పనికి వచ్చే బ్యాచ్. పనికి మాలిన బ్యాచ్ టైం పాస్ చేస్తారు. ఎప్పుడంటే అప్పుడు టీకి వస్తారు, ఎప్పుడంటే అప్పుడు మూవీ వస్తారు. చదువుదామన్నా తర్వాత చదువురాం రా మామ, ఏం చదివి సాధిస్తావురా అని టైం పాస్ చేసేవాళ్ళు. నేను వాళ్ళని వదిలేసి హూ ఆర్ రెగ్యులర్, హూ ఆర్ వెల్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్, వాళ్ళతోనే ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం ఎక్కువ. అంటే వీళ్ళనేం వదిలేయలేదు. ఐ యూజ్ టు స్పెండ్ లెస్ టైమ్ విత్ దమ్. I used to spend more time with the intelligent people. I learned most of the concepts. It is a positive suggestion for everybody. If you like the subject, first you must like. All of you, మనం చాలాసార్లు అంటాం, కష్టపడి చదివాను ఫెయిల్ అయ్యాను, కష్టపడి చదివాను ఫెయిల్ అయ్యాను. ఎంతసేపు కష్టపడుతున్నావు? ఇష్టపడు ఒకసారి. If you do hard work, it leads to stress. If you do which work? చెప్పండి అందరూ. హార్డ్ వర్క్ లీడ్స్ టు స్ట్రెస్. ఇఫ్ యూ డూ హార్డ్ వర్క్, ఇట్ గివ్స్ ప్లెజర్. ఇట్ గివ్స్, ఆ హార్డ్ వర్క్లో కొద్దిగా హార్ట్ని ఇన్వాల్వ్ చేశారనుకోండి, అంటే సినిమా ప్రేమ కాదండి. ఐఎమ్ సారీ, అలాంటి టీచర్ కాదు నేను. మా అమ్మను నేను లైక్ చేస్తాను, నా ఫాదర్ని నేను లైక్ చేస్తా. ఐ రెస్పెక్ట్ మై సబ్జెక్ట్, ఐ రెస్పెక్ట్ మై టీచర్స్, మై ఎల్డర్స్. అలానే సబ్జెక్ట్ని కూడా ఇష్టపడండి, చదివేటప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తూ చదవండి, రిజల్ట్ ఉంటుంది. సి, మై హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ అసైన్డ్ వన్ వర్క్ టు మీ. ఐ కెన్ డూ ద వర్క్ ఇన్ 2 ways. ఫస్ట్ వే, ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దట్ వర్క్, బట్ ఐ విల్ డూ. సార్ కోసం చేస్తున్నాను, భయపడి చేస్తాను. నేను చేయకపోతే నన్ను తీసేస్తాడేమో అని చేస్తాను. నెక్స్ట్, ఐ లైక్ ద వర్క్ అండ్ డూ, అండ్ దెర్ విల్ బి సర్టన్లీ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ అవుట్పుట్. ఇది ఫస్ట్ వన్ అండ్ సెకండ్ వన్. ఇష్టపడి ఆ వర్క్ కంప్లీట్ చేసిన దానికి, ఏదో బలవంతంగా చేసిన దానికి రిజల్ట్ అనేది చాలా డిఫరెన్స్గా ఉంటుంది. మీరు చేసే ఏదైనా సరే ఇష్టంతో చేస్తే అవుట్పుట్ వేరే ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఒకటే, మీకు సబ్జెక్ట్ చెప్పాలంటే సబ్జెక్ట్ కనిపెట్టిన న్యూటను, లెబ్నిజు, యూలర్ వచ్చిన వాళ్ళు ఇలానే చెప్తారు. చిన్నప్పుడే టీచరు మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టుకొని పలక మీద చెయ్యి పట్టుకొని ఆ అని రాపిస్తుంది. ఇక్కడ మేము పట్టుకొని M² అని ఎవరు రాపించాడు. విల్ గైడ్ యూ, విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ కరెక్ట్, వాట్ ఈస్ రాంగ్, హౌ టు ఫైండ్ ద రూట్స్, హౌ టు ఫైండ్. వి విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ వెల్. అలా ఒక్కొక్కరిని పక్కన కూర్చొని రాపియాలంటే నాకు 10 సంవత్సరాలు ఇక్కడే పడుతుంది. ఇక నేను హైదరాబాద్కి పోలేను, నా జీవితం అంతా ఇక్కడ అయిపోతుంది. అలా కాదు, వి విల్ టెల్ యూ సమ్ డూస్ అండ్ డోంట్స్. వాట్ ఈస్ కరెక్ట్, హౌ టు ప్రొసీడ్, హౌ టు క్రియేట్ ఏ పాత్, how to apply the method, how to find the solution. You must catch each and everything and you must finish the problem. Okay, now I hope you understand with this. How to access it? Okay, may I know, dear students, what is the function? Sin 3x. Very nice, everything is there. Okay, first of all, 3d whole square means 9d square. 7 square means 49. Okay, 2 steps are gone, I think. What is the important step? Substitute d square equal to minus 3 square. How much? Minus 9. Of course, earlier I wrote this step, but unfortunately it was erased because of the power cut. Now, yp equal to 3d plus 7. Now you tell me, from here onwards you must attentive. Cheppandi. Minus into sin 3x. Okay, wait. Next,
yp equal to 3d plus 7. 9 9s are minus sin 3x. 3d plus 7, 81 49. Now you little bit relax for a few seconds because the denominator part is over. Denominator is not having any d term. Denominator lo d ledu. Happy. Now you focus on numerator. How? See, yp equal to, yes, keep the denominator separately. ఇక దీంతో నాకు పని అయిపోయింది, పక్కకు జరిపేశాను. ఓకేనా? అంతే కదా, పని అయిపోయిన తర్వాత పక్కకు నెట్టేయాలి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ లెఫ్ట్? 3d ప్లస్ 7 ఇంటూ సైన్ 3x. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ అప్లై సైన్ 3x టు ఫస్ట్ టర్మ్ 3 d ఆఫ్ సైన్ 3x. 3 d of sin 3x first term, and what is the second term? 7 sin 3x. okay, next minus 1 by 130. what is d? I already said in the morning. what is d? d by dx. what is d? d by dx of sin 3x plus 7 sin 3x. Differentiation. What is the differentiation of sin 3x? Yes, cos into 3 plus 7 sin 3x. 3 3s are 9 cos 3x plus 7 sin 3x. This is yp, and finally y equal to yc plus yp. y equal to yc plus, this is the solution. Completed. No words, please. And you have to take the second problem and complete. Second problem mere cheyalamma. I will tell you, and if you face any difficulty during the solution, I will tell you. Scanning ఆపేసి ప్రాబ్లం చేయండి. వదిలేయండి వాళ్ళను, వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. మనిషి కనబడితే పాపం స్కానింగే. ఎస్ ఎస్, రాయండి. డౌట్ ఉందా? చెప్పండి సార్. వెళ్ళేటప్పుడు నువ్వు ఒక ఆటోగ్రాఫ్ ఇచ్చేళ్ళు నాకు, నీది ఒక ఆటోగ్రాఫ్ ఇచ్చేళ్ళు నాకు, గుర్తుంచుకో. సీరియస్ ఆటోగ్రాఫీ, నేనేం అడగలే. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యువర్ మొబైల్ నంబర్. ఎస్ ఎస్, సైలెన్స్. వద్దా? రాసుకో. లాస్ట్ బెంచ్. నువ్వు నవ్వుతూనే ఉన్నావు క్లాస్ మొత్తం. కంటిన్యూస్లీ యు ఆర్ లాఫింగ్. అలా నవ్వుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది తెలుసా? ఆ నవ్వు కాస్త ఎక్కువైపోతుంది, బేస్ ఇంకా ఎక్కువైపోతుంది, లాస్ట్కి పిచ్చి ఆసుపత్రిలో జాయిన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది.
అది అప్పుడు నిన్ను చూసి వేరే వాళ్ళు నవ్వుకుంటారు. ఎస్, కీప్ క్వైట్. Some people are writing, please be patient. Everybody, ma'am, see this side. Yes, I know. They are writing. Is it finished? ఇక్కడ నవ్వొచ్చుగా వచ్చి స్టేజ్ మీద నవ్వొచ్చుగా ఛాన్స్ ఇస్తా ఒకసారి. వస్తావా నవ్వడానికి? జస్ట్ టు లాఫ్, టు షేర్ ద హ్యాపీ మూమెంట్స్ విత్ ఎవ్రీబడి. Wait. And the next one is one more problem, second problem in the same model. Yes, I believe that you will complete that sum, okay, without any difficulty. Right. Ekkada billu? Next, solve d square. Stop talking. Problem started. Yourself. Concentrate. Yes. Yourself. Start. Start ji. Is it homogeneous or non-homogeneous? Solution is a combination of
combination of yc plus yp. Yc plus, what is yc? Yc name, yc is called complementary function, yp is called particular integral, right? కంప్లీట్గా ఇలానే సైలెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ ద సబ్జెక్ట్ ఓకే, బట్ నో ప్లేస్ ఫర్ ఎనీ అన్నెసరీ డిస్కషన్, రైట్? వాట్ ఈస్ ద యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్? m square minus 4m plus 3 roots 1 comma 3 roots 1 comma 3. What is the complementary function? 1 comma 3 అయితే c1 e power x plus c2 e power 3x. Roots 1 comma 3 m square minus 4m plus 3 roots 1 comma 3 now yp equal to 1 by d square minus 4d plus 3 into cos 2x. Substitute d square minus 4 boys concentrate. What is the result? 1 by yes, okay. Dear students, look at the board, everybody. మధ్యలో మాట్లాడకండి. Here, minus common. What you will get? 4d plus 1. Now rationalize this term. All of you rationalize this term. Rationalize means we have to multiply and divide with, tell me, we have to multiply and divide with 4d minus 1 into cos 2x.
First minus common, 4D plus 1. Next rationalizing. What is the numerator? What is the numerator? 4D minus 1 by A plus B into A minus B. చెప్పాలి. A plus B into A minus B. What is the answer? 16D square minus 1. 16D square minus 1 into cos 2x. Four D plus 1 into 4D minus 1 is 4D into 4D. 16D square. 1 into minus 1. Minus 1. Here I wait for 1 minute because everyone must understand. If you have any doubt in that steps, I will explain. Boys and girls, Amma, what is the rationalization of this term? 4D minus 1 by 4D minus 1. 4D into 4D, 16D square. 1 into minus 1, minus 1. Now substitute, Chapali, substitute D square equal to minus 2 square. 4D minus 1 by minus, replace D square by how much? Minus 4 minus 1 into cos 2x. That is 4D minus 1 by 16 fours are 64 cos 2x. 4D minus 1 by minus of minus 65 into cos 2x. 4D minus 1 minus into minus cos 2x. Next 1 by 65. Yes, multiply these two. 4 d of cos 2x minus cos 2x. 4 d of cos 2x minus cos 2x. 1 by 65. D means d by dx of cos 2x minus cos 2x. Differentiation of cos 2x minus 2 sin 2x minus cos 2x. 1 by 65 minus 8 sin 2x minus cos 2x. That is the answer. Once the denominator is over, we must multiply cos 2x with 4d and 1 separately. Yes. Yes. No more words.
ఓకే, నెక్స్ట్ జూమ్. ఏ అమ్మాయి ఎందుకు నవ్వుతున్నావు? సీరియస్గా ఉండలేవా? నెక్స్ట్ ఓకే, సాల్వ్ డి స్క్వేర్ ఎస్. మీకు మాటలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి, చేయండి. ఆన్సర్ రావాలి, మాటలు కాదు. ఎస్. yourself. Substitute d square equal to minus sin 4x by minus 7. Simple. D square equal to minus 16. So find yp. Yes, yourself. క్వశ్చన్ అక్కడే ఉంది, ఆన్సర్ అక్కడే ఉంది. మళ్ళీ వదిలేయండి, చేయండి.
stop writing. Listen. If you substitute d square equal to minus 4, the denominator becomes 0. So 4 can be written as 2 square. In this case, apply the formula 1 by d square plus a square sin ax. What is the output? What is the answer? Formula. What is the formula? Chudandi. See your notes. What is the see the highlights? What I highlighted. That is why I apply the formula. What is the output of that? Minus x by 2a cos ax. Next. The second one, you must apply the formula d square equal to minus a square. Okay, madam. 2 minutes last room. వెనక్కిరా కే నోరు మూసుకొని వెనక్కిరా మేడం కూర్చుంటారు మేడం నాకు అర్థమైంది
ఆయన చెప్పకముందు చేసిన ఆన్సర్ ఇవన్నీ. జగడం తెగేసారా? పోయి 20 రూపాయలు వచ్చి Linit. Hello, Linit. Hello, Linit. Linit topper. Linit topper. Linit topper. Linit topper. మైక్లో మాట్లాడినా సార్ ఏం మాట్లాడినా ఏదో ఒకటి పాట రాదు.
Sir, pen. All of you, please be seated in your respective positions. Thank you. Ma'am, shall I wait or start? Ma'am, some students are using the mobile. All of you just తీసుకో వెళ్ళండి వెళ్ళండి మ్యామ్. Stop talking, everybody. Boys. అంత సీరియస్గా ఉండకండి, నార్మల్గా ఉండండి. రేపైతే నేను ఉండను. ఎస్ all of you phone bit everybody seriously I am telling yourself stand up. Yes, why do you do such idiotic things? అబ్బాయిల కన్నా ఎక్కువ అల్లరి చేస్తున్నాను. బుర్ర పని చేయట్లే. మీరిద్దరు వచ్చిన పని నుంచి అరుస్తున్నారు. ఈవెన్ మేడమ్స్తో మాట్లాడే విధానం కూడా బాగాలేదు నీ దగ్గర, నీ పక్క అమ్మాయి దగ్గర. పొలైట్నెస్ ఉండాలి, రెస్పెక్ట్ ఉండాలి. ఇందాక నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు డోర్ దగ్గర, ఎంత అగ్రెసివ్గా మాట్లాడుతున్నావు. నువ్వే నీ పక్కన స్టాండప్. మాట్లాడే విధానంలో ఉంటుంది, నేను అబ్జర్వ్ చేశాను ఇందాక మాట్లాడేటప్పుడు. సిట్. నెక్స్ట్ టైప్ 3. మళ్ళీ మాటలు వస్తే చూడండి. వెళ్తావా బయటికి? వెయిట్. స్టాండప్. నీ ముందు నువ్వే. కెన్ యూ డిఫైన్ ఏ పాలినామియల్? నీ పక్కన. What is a polynomial? Can you please give me one example for polynomial? Right, type 3, polynomials. X power k are a polynomial in X of degree k. It's not simple like e power x and sin x. Here there are no direct substitutions. The procedure itself lengthy. It takes minimum 30 minutes for me to explain the concept completely, so that be attentive throughout the session. Okay, right. Okay,
What is the differential equation? F of d into y equal to x power k, or a polynomial. Degree k. Right. Obviously, to find yp, we are sending f of d to right side. Okay, right. Now, convert f of d into the form yes. What is the first step? Fast. You must convert. Here, what is the denominator? What is the denominator? F of d. You must convert this denominator into 1 plus function of d, or 1 minus function of d, by taking the least degree common. By taking the least degree common. This is the first step. Converting the denominator in the form 1 plus function of d, 1 minus function of d, by taking the least degree common. Yes, now it will be in the form, yes, the denominator must be in the form 1 plus or minus phi of d into x power k. Next, what to do? What is the next step? I will explain. First of all, you must copy up to this. And we must convert this in the form 1 plus function of d, 1 minus function of d, by taking the least degree common. This is the first step. Note that. Sit. మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాము. And the first step, you must convert the function into 1 plus function of d, or 1 minus function of d, by taking the least degree term common. One plus or minus phi of d, by taking the least degree term common. Least degree term common. Now the denominator will be converted into the form 1 plus or minus phi of d into x power k. Now, okay. ఎందుకు తర్వాత రాసుకోండి. నోట్స్ పంపిస్తా. ఎస్, later send the denominator to numerator. It becomes 1 plus phi of d whole inverse. Everybody, what is 1 by x? 1 by x square. So that is why 1 by 1 plus or minus phi of d is 1 plus or minus phi of d whole inverse. Okay? ఇందాక ఎవరు ఆన్సర్ ఇచ్చారు? హూ ఇస్ దట్ గాయ్? ఎవరది? నువ్వా? What is the advantage of taking that term? Any idea?
డినామినేటర్లో కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది. డినామినేటర్లో కూడా సిరీస్ పెడతా. వెయిట్ కరెక్ట్ అంటావా ఇదంతా? కూర్చో. The reason for sending the term into the numerator is not to fit in a line, not to cut in a series, not to expand. Here we have to expand the term using binomial expansion. Here we must use binomial expansion. Okay? Now all of you note this. Copy చేసుకోండి. Expand yes 1 plus or minus phi of d whole inverse by using binomial series up to d power k and operate with x up to d power k and operate with x power k. We must expand this using binomial series up to d power k and operate with x power k. Okay? Next heading, binomial expansions. Yourself, concentrate. May I know what is the expansion of this term? 1 minus t whole power minus 1. Tell me. 1 minus t whole power minus 1. 1 plus t square plus t cube, so on. 1 plus t whole power minus 1, alternative terms. 1 minus t plus t square minus t cube, yes. Here also plus t power 4 plus t power 5, so on. If these two are minus, same symbol, it generates a positive series, and if one is positive and another one is negative, it will generate an alternating series. Alternating series means the terms which are alternatively positive and negative. Okay, if you see this second series, 1 minus t whole power minus 2, this is 1 plus 2t plus 3t square plus 4t cube, so on. And if one is positive, another one is negative, can you please tell me what is the formula? 1 minus 2t plus 3t square. Now 1 minus t whole power minus 3, 1 plus 3t plus 6t square plus 10t cube, and 1 plus t whole power minus 3, come on tell me. 1 minus 3t plus 6t square minus 10t cube. Here even though you have 6 formulas, the first formula is important. If you know the first one, it is easy to write the second one. If you know the third one, fourth one will come. Fifth is based on, sixth is based on 5. Okay, sorry. What is the expansion of 1 minus t whole power minus 1? Tell me everybody. 1 plus t square plus t cube plus t power 4 plus t power. 1 plus t whole power minus 1.
1 minus t plus t square minus t cube plus t power 4. 1 minus t whole power minus 2. 1 plus 2t plus 3t square plus 4t cube. 1 plus t whole power minus 2. 1 minus 2t plus 3t square minus 4t cube. 1 minus t whole power minus 3. 1 plus 3t plus 6t square plus 10t cube. 1 plus t whole power minus 3. 1 minus 3t plus 6t square minus 10t cube. These are called binomial expansions. Which expansions? These expansions are useful in the next type, the coming type, not the next type. In the present type 3, these are very useful. Compulsory in every problem, we expand the problem in this way. And where to stop? That is very important. Here all are infinite series. But you must stop the series at some point. We have to stop the series at some point. That I will tell you, okay? Copy. ఆంధ్రాలో క్లాస్ చెప్పడం తెలియదు. Yes. చెప్పమ్మా. అదొక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఈ ఫార్ములాతో ఎక్స్పాండ్ చేస్తే వస్తుంది అది. ఎస్. Next, boys, okay. Okay. The next important thing is, I think you are perfect in the differentiations, right? Differentiation and integration, it is completed in the intermediate level only, right? If the function is x, d means second derivative, dq means third derivative. మ్యామ్ మీరు మానిటర్ చేయాల్సిందే. ఒక్క చిన్న వాళ్ళిద్దరిని పంపించండి మేడం. ఆ ఏదో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఆ గ్రీన్ షర్ట్ వాడిని పక్కన, అది వీళ్ళిద్దరే అదే రూలో వెళ్ళమండి. ఎందుకు
ఎందుకు మీరంతా చెత్త? ఎందుకు రా క్లాస్లో మీరు స్క్రాప్? పంపించండి మేడం, నేను చెప్తా ఇలాంటి వాళ్ళని. సార్కి నేమ్స్ ఇచ్చేయండి. గివ్ ద నేమ్స్ టు ద ప్రిన్సిపల్. ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ ఐ విల్ ఆల్సో ఇన్ఫార్మ్ అబౌట్ దిస్. ఎవ్రీవన్ చూడండి, what is the differentiation of x? 1. If you second time differentiate, అంటే one differentiation అంటే if f of x equal to x, d is enough. If the function is a first degree polynomial, one is a finite output, that is enough. Okay. If the function is x square, first, what is the differentiation of x square? Once again differentiate this. 2x differentiation, 2. Once again differentiate it. 2 differentiation. And when f of x equal to x square, d square enough. Because third derivative is 0. When the third derivative is 0, don't consider it. X plus 0, x, the value will not change. Y plus 0, y. By adding 0, the value cannot be changed. They are not required. Only d square are required if the function is x square. Now similarly, for a third degree polynomial, we'll see what are required. What is d of x cube? Second derivative. And we have to differentiate this once again. What you will get? 6x. 3x square derivative, 6x. Once again differentiate this. Once again differentiate the function. 6x derivative, 6. Once again differentiate. It gives. Now what are required now? If f of x equal to x cube, we need d square d cube. d square d cube. From d power 4, the outputs are 0. Now, if the function is x power 4, what is the first differentiation of x power 4? What is the first differentiation? 4x cube. Second differentiation? Chapali. 3 4s are 12 into x square. Third derivative. 12 2s are 24 into x. Fourth derivative 24. Fifth derivative 0. That means what we require? d square d cube d power 4. ikkada varaku chalu. If f of x equal to x, d enough. If f of x equal to x square, d square, both are important. If f of x equal to x cube, d square d cube. If f of x equal to x power 4, d square d cube d power are required. Okay, take this. Yes.
because it is dealing, we are dealing with the polynomials. If it is a first degree polynomial, only d is enough. If it is a second degree polynomial, d square and d both are enough, both are required. And you will understand this concept once I solve, okay na, few problems. By solving 3 problems at one time continuously, I solve 3 problems. ఒకేసారి 3 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాను, మీకు అప్పుడు అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా? రైట్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్? Right. Right, right. First bench, what's the problem? Completed? Yes? Okay. May I know what is the expansion of this term? Tell me. One plus d whole power minus 1. Okay. Now solve who is talking? What is the difference between these 3 problems? X square, x cube. Ray, Minra, Mabu fellow, Vinu. This is in which form? Okay. Y equal to
yc plus yp. Homogeneous or non-homogeneous? What is the auxiliary equation? F of m, m plus 1, m equal to, what is yc? Okay. Same story. Yp, what is yp? 1 by d plus 1 into x. In this problem, yc same. What is yp? 1 by d plus 1 into x square. Here what is yp? Okay. Now here the denominator must be in the form, in the third type, it must start with 1. Always it starts with 1. So now I interchange these two terms. If I interchange these two terms, it becomes 1 plus d. Do the same. It becomes 1 plus d. It becomes 1 plus d. Okay. Now send the denominator to numerator. It becomes 1 plus d inverse. Here this is 1 plus d inverse. Here 1 plus d inverse. Okay. The most important thing is what is the expansion of this 1 plus d inverse? Then expansion చెప్పండి అమ్మా అందరూ. 1 minus d plus d square minus d cube plus d power 4 తర్వాత plus d power 6. నెక్స్ట్ నేను స్టాప్ చెప్పే వరకు కంటిన్యూ చేయండి. I appreciate your patience, voice, energy. Thank you everybody. But during the exam, no claps. This energy is not required. This length of expression is also not required. మీరు ఇంత పెద్ద ఎక్స్పాన్షన్ రాయాలి అనుకుంటే నేను అంత దూరం నుంచి రావాల్సిన పనే లేదు. చూడండి ఇక్కడ we have to concentrate well. What is f of x? Here what is f of x? X. Therefore what we need? x ఉంటే మనకేం కావాలి? d. చూడండి once again expand this. What is 1 plus d whole power minus 1? చెప్పండి. 1 minus d. d square is not required. Why? Here what is the value of x? 1. What is the polynomial? X. ఇది వద్దు మనకు. Yes, it is not required. Yes, not at all it is. When f of x equal to x, we need d only. Stop here. d square, d cube, మీరు ఇంత పెద్ద ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది కదా, అది అవసరం లేదు నాకు. ఇక్కడ వరకే చాలు. Here what is f of x, dear students? If f of x equal to x square, we need d. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. what are the terms required? What are the terms? 1 minus d సరిపోతుంది. ఇక్కడ
See, x power 1, d power 1. What is the power of x? 1. D enough. ఇక్కడ వరకు చాలు. Here what is the power of x? 2. 1 minus d, d square. Here what is the power of x? What is the power of x? F of x equal to x cube. What we need? D square. If x cube is there, మనకు d కావాలి, d స్క్వేర్ కావాలి, d క్యూబ్ కూడా కావాలి. ఎక్స్పాండ్ చేయండి, ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఎక్స్పాండ్. వాట్ ఈస్ 1 ప్లస్ d హోల్ పవర్ మైనస్ 1? 1 మైనస్ d, చాలు, ఎనఫ్. అది. యు మస్ట్ నో వేర్ టు స్టాప్ ద సిరీస్. ఎవరు కూడా అన్ని టర్మ్స్ రాయలేరు, దాంట్లో ఇన్ఫినిటీ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. మీరు 20 టర్మ్స్ వరకు వెళ్ళారు చాలా ఎనర్జెటిక్గా, బట్ అవన్నీ అవసరం లేదు. ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూబ్, చూడండి, ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ అప్ టు దిస్ టర్మ్ ఎనఫ్. ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ 4, అప్పుడు ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎక్స్ పవర్ 4 ఉంటే, ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎక్స్ పవర్ 5 చెప్పాలి, అప్పుడు ఇలా. ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎక్స్, ఎక్స్కి ఇక్కడ వరకు సరిపోతుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్కి ఇక్కడ వరకు, ఇది ఎక్స్ క్యూబ్కి, ఇది ఎక్స్ పవర్ 4కి, అలా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి, అంతే. రైట్ నౌ ఓకే, మీకు ఒక క్వశ్చన్ విల్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ఎంటైర్ కమ్యూనిటీ. సార్, ఎక్స్కి వై షుడ్ వి స్టాప్ అట్ డి? డి స్క్వేర్ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు ఎక్స్కి? చెప్పండి. సెకండ్ డెరివేటివ్ 0 అవుతుంది. ఎక్స్కి సెకండ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటి? ఎక్స్కి ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ 1, సెకండ్ డిఫరెన్షియేషన్, అందుకని అవసరం లేదు నాకు. ఎక్స్ని 2 టైమ్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వచ్చేది 0, పక్కకు పెట్టేశారు నేను. నౌ సీ హియర్. ఓకే, నౌ టేక్ ఎక్స్ ఇన్సైడ్, టేక్ ఎక్స్ ఇన్సైడ్, ఎక్స్ మైనస్ డిఎక్స్, ఎక్స్ మైనస్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. వాట్ ఈస్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్? 1. హియర్, హియర్ టేక్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇన్సైడ్, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ d of x square, d square of x square, x square. Tell me, d of x square 2x, 2x ని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. 4x కాదు, 2. ఎవడా మేధావి? 2x డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 4x వస్తుందా? అమ్మ బాబు, కళాకారురా మీరు. x స్క్వేర్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ 2x is 2. Next, take x cube inside, x cube, d of x cube, d square of x cube, d cube of x cube. Now it is very simple. X cube, d of x cube, 3x square differentiation, 6x differentiation, that's it. Okay, అయిపోయింది. This is yp. It is yp and it is yp. Copy. Yes. Yes, yes.
Boys, copy. Writing the denominator in the form 1 plus function of d and 1 minus function of d, expanding by binomial series. Yes. Boys. Madam, చేద్దాం మేడం. Yourself. పై కట్ట మేడం. నీకు అనిపిస్తుందా? ఓకే. Yes. నీ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎందుకు అలా చేస్తున్నావు? పిలవడానికి ఏమైంది వానికి నీతోని? జూమ్ చేయాలా? చేసుకో, వచ్చి పర్లేదు, నేనేమన్నాను దారా, భయపడకు. ఎస్. నువ్వు మళ్ళీ తిట్లు తింటావు. ఎస్. పైకి పెట్టండి సార్ అను. సార్ వినవలేదు. పైకి పెట్టండి అంటున్నావు. అది రెస్పెక్ట్. ఎస్.
All of you copy. Yes, where you stop the binomial series, okay? Next we'll move to type 4. Have you finished? Left side, huh? Cool. అమ్మాయిలు కూల్, జై తెలంగాణ అనకండి. తెలంగాణ వచ్చి చాలా రోజులు. The students who know the system well. See us? Sir, someone who know the functioning well, and all of you, why do we waste the time? Here I will ask few questions.